Sanji, how do we develop the yearning when doing Simran like the yearning we have when singing the bhajans? Sanji, जिस तरह से भजन गाते समय हमारे अंदर तड़प होती है, उसी तरह की तड़प हम सिमरन करते वक्त किस तरह बना सकते हैं? परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां दे विच नमस्कार है, जिन्हां ने साडे गरीब आत्मा ते रहम करके आप दी याद करन दा मौका दिता है, याद दे विच बैठण दा मौका दिता है. Salutations unto the feet of Supreme Father, Lord Almighty, Savan and Kripal, who having mercy upon our souls have showered their grace upon us and have given us the opportunity to remember them and have allowed us to sit in their remembrance. परमात्मा कृपाल सदा
ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਫ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੜਫ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੜਫ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। Supreme Father Kirpal used to say that when you have to sit for the meditation, before sitting for the meditation, you should sing at least one bhajan which you like the most. Even though all the bhajans are very good, they all talk about the love of the master and they all create the yearning for the master. But you should choose one bhajan from that bhajan which you like the most, which your soul likes the most and which you like to sing it. So you should sing that bhajan which creates the yearning within you while singing the bhajan, and then you should sit for the meditation. When you sit for the meditation, the yearning which you have had, which you have developed while singing the bhajan, should be maintained. In fact, not only it should be maintained, it should be increased many folds. Because when you are sitting in the meditation, you have developed the yearning, you have confessed to the master all your faults and all your sins, and you have apologized from him, you have asked for the forgiveness, and you have become humble. So you have to maintain that, and so that the request which you are making to the master may be complimented, and when you go inside, when you remain seated at the eye center and do the Simran, you should not think that the master is not there and the master is not aware of what you are doing or what you are saying to him. Because as you have been told at the time of the initiation, that when the master gives us the initiation, right from the time that he gives us the initiation, he sits within us and he is always waiting for us. He is aware of our every single thought, and in fact, whenever we sit for the meditation, he is waiting for us to get to the eye center so that he can drag us inside. So just imagine, will you turn your back towards the one who is waiting for you? If you really love him, then definitely you will make every single effort, every possible effort to go and meet him. So like that, since your beloved master is waiting for you inside, you should not turn back, you should not lose the yearning. You should develop more and more yearning while doing the Simran. In fact, the yearning which you have started with singing the bhajan, which you have got with singing the bhajan, you should maintain that, and when you do the Simran, you should continue doing the Simran with the same yearning. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਚਾਹੇ ਮਜਾਜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੜਫ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੜਫ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨੀਂਦ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮੀ
ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Often I have said that the love, whether it is physical or the spiritual, the feelings in both the love is the same, the dealings, and the dealings is also the same in both, whether it is the physical love or the spiritual love. Both in the physical and in the spiritual love, a lover doesn't feel like sleeping and he's always craving for his beloved. Just like in the physical love, when you are in love with someone, you are always waiting for that person, you are always craving for that person. You cannot go to sleep at night. You always go on thinking that I wish that he was here or I wish that she was here. And like that, if that person comes to you, then the joy knows no bound. In the same way, if you really love the master, if the love for the master is very strong in your within, a dear one always goes on planning things, thinking about the things, and he always thinks like, well, if the master were to come here, I would tell him this, I would tell him that, I would go and at once embrace him, and I would express my love in so many different ways. So, if you really love the master, then you will always think about him, and you will definitely maintain the craving and the yearning for him. ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। Many people, many men and women, or the boys and girls come to me and they tell me about the love, the affection they have for each other, and in that way they come close to each other in front of me and they express their love for each other. But rarely do I meet with someone who expresses his love for the master. It doesn't mean that there is no one who tells me about the love for his master. There are dear ones who come to me and they tell me how much love they have for the master and how much gratitude they have for the master. ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ ਰੁਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੜਫ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਸੌਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। I had told you the story of Sasi and Punnu, and that story was printed in Sant Bani magazine. It is possible that most of you would have read that story. In that story I had said, as it is written in the history, that for 12 years in the separation of her beloved, Sasi did not eat well, she did not sleep, and she was always waiting for her beloved. And finally when she came across the beloved, when they met, she fell asleep. And while she was still asleep, Punnu was taken away by some other people, and once again the separation happened there. And when she woke up and when she did not find Punnu over there, she went all over in the desert looking for her, and finally she met with her death in the desert. So you see that if she had maintained the yearning which she had, and if she had not fallen asleep, she would have not once again separated from her beloved. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੜਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਜਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। If you have made the efforts to develop the yearning within you, if you have worked hard for many months, and before sitting for the meditation, if you have sang the bhajan and if you have developed the yearning within you, but if you become lazy after you start doing the meditation, and if you do not maintain that yearning, then your Punnu, your beloved one, will also be hidden
behind the lust, anger, greed, attachment, and egoism. And if your yearning is not there, if you are not awake over there, if you are there without the yearning, then it is possible that the mind and the other passions may take you away from the meditation. It is possible that the mind may make you involved in the indulgences and in the passions, and in that way your beloved one may be hidden behind all these passions. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਹ ਡੜਾਲਾ, ਸਿਜ ਅਵੇਹਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਸੀ ਜਨਮੜਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that you should always go on going towards front, and you should never look back. You should never think about the world. If you will maintain this, if you will go on going forward, then as Guru Arjan Dev Ji Maharaj lovingly says, that you will not be born again in this world. ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਘੜਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲੂੰਗੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। When Soni saw the unbaked pot, she knew that if she will take that unbaked pot and try to swim across the river using that pot which is not baked, definitely she will meet with her doom, with her death. But still she was not stopped. She thought that my love is stainless and I should maintain its purity. I should maintain the promise which I made to my beloved. And that is why, even though she knew that she will be meeting with her death because she was going to use the unbaked pot, but still she did that. So all those who have been in the love with their master, in the path of the masters, those who have maintained the love, they know that the love is always stainless, and they never allow anything to stain that love. You know that when you are in the love of the master, your master is sitting at the eye center, and when at the time of doing the Simran, instead of doing the Simran and instead of maintaining the yearning, if you are allowing the bad thoughts to come up, then what are you doing? You are doing that in front of your beloved master because he is sitting within you. So when you are allowing the bad thoughts to come during the meditation, are you not insulting your master? You are being disrespectful to him when you are not maintaining the yearning at the time of the Simran, and when you are allowing your mind to create the bad thoughts. ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। Suppose there is a young boy who is sitting at a store. You will not dare to go there and steal even a small booklet or small copy, because you are afraid of that young boy, and you are scared that if you will try to steal anything from over there, he will beat you or he will call somebody else. We don't understand the presence of the master even that important or that real as much as we understand the importance
or the reality of that young boy sitting in the store. And this is the reason that while the master is still sitting within us, we are doing all kind of bad deeds. We are allowing the bad thoughts to come in our mind. Sometimes we think that maybe master is in India. Sometimes we say that he has gone on the tour, or he is sleeping, or he is somewhere else. And in that way, we think, well, who is looking at us? So let us do whatever we want to do. So those dear ones, those who think that the master is not looking at them, and those who think that master is in India or he is gone somewhere else, how can they get any benefit from the master? You know that when the master protect the souls of the people who are leaving the body, it happens many times that many dear ones happen to leave the body at one time, and they all say, or the people around them, they say that the master came there to protect their souls. And even though at that time the master may be sitting somewhere else doing the satsang, and those people also say that the master was right there in front of them. So the master is always everywhere, and he always protects all his souls. And those who understand that the master is not aware of our thoughts, or those who think that the master is, since he is not present here physically in front of us, he is not aware of our actions, they are under the great delusion, and they can never gain any benefit from the master. ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। This is a reality. Even though it has been many years since Master Sawan Singh left this world and went back to Sachkhand, in the same way, it has been many years since beloved Lord Kripal also went back to Sachkhand, leaving this physical world behind. But still, you will find many people, even people those who are not initiated. But if there is someone initiated in their family, and if they talk about the master, they also feel the presence of the master when anyone is leaving the body. They claim, they say that yes, we felt the presence of the master, we saw that the master came and he protected the soul. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When I go to the West, many dear ones' parents come to see me, and even when I go to Bombay, many people, many dear ones' parents, they come to see me. They tell me that we have come to see you because you have done so good for our children, and that is why we are here to see you. They have the yearning within them, and that is why they come to see me. Don't you think that God Almighty will reward them for the yearning they have for the master power? ਹਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੜਫ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੜਫ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Everyone has his own vessel. Everyone has his own receptivity. And this is the main thing which I want to tell you in response to this question, that your yearning should never decrease. It should never decrease even when you are sleeping, when you are talking, when you are walking, when you are doing anything. When you are doing anything, your yearning should never decrease. It should always go on increasing. It should always be maintained. ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੜਫ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। Dear ones, don't you yearn for the world and the worldly things even when you are sleeping? Even in the sleep, when you have the dreams of this world, you are chasing after the worldly things. So, if you had the yearning for the master, would you not have the dream of the master? Of course, yes, definitely you will have the dream of the master if you are yearning for him.
Sanji, you speak of the importance of going within and seeing the master's form while the master is still in the physical body. Could you comment on this in more detail? Sanji, आप अक्सर इस बात पर काफ़ी कुछ कहते हो कि गुरु के शरीर में रहते रहते गुरु के शारीरिक चोले में रहते रहते ही सेवक को अंदर जाकर के गुरु के स्वरूप को देख लेना चाहिए, प्रकट कर लेना चाहिए. इसकी महानता पर आप अक्सर कहा करते हो, तो क्या इसके बारे में आप और विस्तार से हमें समझाएंगे? हाँ भाई, सब संतां ने यही किहा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ. All the saints have said that the work which we are supposed to do tomorrow, it is much better if we do it today, because who knows whether the breath which we have taken in comes out or not, who knows whether we get this time again or not. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹੈ. ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਤਣ ਲੈਣ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਬੂਟ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ. ਉਹਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ. Dear ones, often I have told you about one particular sect of people which came into existence after Guru Gobind Singh. It was even called by Guru Gobind Singh as the beloved army. They were the army men of Guru Gobind Singh. They are called Nihangs. There is a saying that once a Nihang had climbed a tree to get some branches of the neem tree. And he was all dressed up with all his shoes and his armor and everything. So somebody asked him that what he was doing up there in his full uniform, in his full dress. He said, well, I have come here to get some branches of the tree. He said, well, at least you could have taken off your shoes. So the Nihang replied, but what if Lord Almighty calls me from there? Will I tell him that, wait a minute, let me go down and put on my shoes? So in the same way, dear ones, when the angel of death will come to you, will he give you the time? Will he tell you that, okay, you go and complete the things which you want to do and then I will come and take you? He will not give you any time. So that is why whatever work you are supposed to do, you should do it right away. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਘਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਲਸੀ ਕਰ ਜਾਵੇ. ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੇ. You see, if a child, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ. If a child, when given some work to do in the school, says that he will do that work after going back to the home, it is possible that when he gets to his home, he may have some other things to do. So if he finishes the job which he has been given by the teacher right in front of the teacher, will it not be better? It is possible that he may have some difficulty in doing that work, and if he is doing that in front of his teacher, the teacher can help him also. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ 3 ਲੜਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ 35 ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ. ਉਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ. ਅਸੀਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਹਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ.
ਟੀਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਦਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨ ਪਕੜ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਾਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਟੀਚਰ ਨੇ 2 ਥੱਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਟੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Dear ones, we were 3 boys who went to the school, and when the teacher gave us a lesson in Urdu, because in those days they used to teach Urdu language, so when the teacher gave us the lesson in Urdu to learn, 2 of us started learning that lesson, but the third one, who was from a weaver's family, and he did not want to study, so he went and he sat on the wall. So when the teacher came back, he saw that that third boy was sitting on the wall, and he said, well, why don't you study? Why are you not studying? He said, well, why do you bother? I will study myself. So the teacher got upset and he said, well, come here and catch hold of your ears. He said, and at once he held the ears of the teacher. So the teacher got more upset and he slapped him. Because you know that in India, in those days, the teachers used to slap the students if they would do something like this. So that boy became upset and he left the school right then, and after that he never came back to the school. When we went in the army, when we used to come back from the army to home, that person, that boy who had now grown up as a person, would come to us and ask for the clothes from us, because he was living a very poor life, and he would ask for the clothes from us, and he would claim to be our class fellow, even though he had gone to the school with us only for 1 day, but still he said that he was our class fellow. So what I mean to say is that if he had also studied like we did, he would have also made his life good. He would have made his life really good, and he would have lived comfortably. But he did not go to the school, and that is why he did not make his life, and he all his life worked like a laborer, and finally he died like that without having a decent life. So what I mean to say is that whatever work you are given, whether you are studying in the school or whether you are studying the spirituality by the master, from the master, it is much better for you to do the work which your master, which your teacher has asked you to do while the teacher is still in front of you. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। Dear ones, I have seen that there were many dear ones initiated by Baba Sawan, Master Sawan Singh, who used to see Master Kripal Singh as the form of Master Sawan Singh. But there were many who had this pride, who had this ego, and they used to say that we are your brothers in faith. Master Kripal Singh always used to say that God does not have any brother in faith. If he has anyone, he has only God. He does not have any equal. If anyone will become anything, he will become only God, not his brother. ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਵ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਓ ਕਾਲ। Dear ones, we should never become the thieves of the meditation. Kabir Sahib had said that whatever you have to do tomorrow, do it today. Whatever you have to do today, do it right away. Because if you will go on procrastinating the work, if you will go on postponing the work, who knows when your time will come, and in that way you will have to leave this place without completing the work you have been given. ਪਿਆਰਿਓ,
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਕਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। Dear ones, when I used to study the signals, there was a lot of reading and writing involved in that, and every night I would go to sleep only after finishing the work which I was given to do. I never thought or I never said that I will do this later on. Whatever work was given to me by my teachers, I finished that and then I went to bed. In the same way, when beloved Baba Bishan Das gave me the first 2 words and he gave me the work to do the work of the meditation, until I became practically successful in that, I did not sleep very well. I had left the rest and the sleep in one side, and I gave the importance, I gave the priority to the work which my master has given to me. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਮੇਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਕ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। Gurmail Singh, who is sitting here, has been seeing me since his childhood, and he knows, you can ask him, that until I perfected the lesson which Lord Almighty Kirpal gave to me, I did not go out, I did not see anyone, I did not meet with anyone. Maybe rarely once in a while I might have gone out, but otherwise I always remained in the underground room and I continued doing my meditation until I perfected the lesson given to me by the Master. ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Dear friends, could I have earned the pleasure of my beloved Master, which I earned in his lifetime after he left, when he became very pleased, when I did my meditation and when he became very pleased with me, he said that I am very grateful that at least one of my disciples have passed this test, passed this examination. So the pleasure which I got from him while he was still in the body, do you think that I would have got that if I had perfected myself after he had left? ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾ ਪੂਰਨ ਬਣੋ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। So dear ones, do not postpone the work. Do not procrastinate it for tomorrow. How can I tell you not to manifest the Master within yourself while the Master is still in the body? Because I myself have done that. How can I tell you that do this some other time or do this later on? Because I myself have done that in my life, and that is why I am telling you that whatever work you are supposed to do tomorrow, you should do it today. You should never postpone the meditation. You should never become lazy in doing the meditation. You should do it right away. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਪਣ ਪੋਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਾ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। I also say that the efforts we make to beautify ourselves, we spend a lot of time, we make a lot of efforts in beautifying ourselves.
In the same way, we should try to beautify our soul also. We should try to clean ourselves also. We should not make ourselves dirty even in the thoughts. To think about the lust or to allow the lust to come even in the thoughts is a very bad thing, because it makes our soul very dirty. So that is why we do not know that how much time is left, and that is why we should not rely on the later. We should, whatever we have to do, we should do it now. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। The lives of the masters are the examples, and lovingly the masters tell us that we should adopt their example, we should take their example. They say that first of all, your earnings should be very pure and holy. It should be done in the sincere way, and then you should do your meditation. You should keep your body pure, because purer the body, purer the mind will be. When you will keep your mind pure, as it will become pure, the soul will also become pure. And when the soul will become pure, the meditation which you will do, you will definitely become successful in that. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। In front of a lot of Sangat, Master Sawan Singh towards his end had said that, dear ones, if anyone owes anything to me, I leave that, I forgive him for that, he doesn't have to give me anything. And if I owe anything to anyone, if I owe anything to anyone, he should please stand up and I will give him that. He said that all my life I have used only the car of the Sangat, only the fuel of the Sangat for the car, and the vegetable of the Sangat. Other than these three things, I have not used even one penny of the Sangat for my own self. Whatever earnings I had contributed from those earnings also in the Sangat. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। I have seen Master Kripal Singh also doing that. Masters, the perfect saints, they reduce their expenses, and whatever amount of money they have the access to, whatever they earn or whatever they have, they limit their expenses and they live on only that much money, and still they are able to save something, and from their own savings, from their own earnings, they still help the poor and the needy ones. ਸੰਤ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। In the court of their master, in the work of their master, the masters have done a lot of seva physically, and with their mind also they have done a lot of seva. By doing the Simran, they do the seva with their mind, and they have even contributed in the court of their masters, in the work of their master, with the wealth, much more than their capacity. Whatever they have surrendered all that for the cause of the master. They do that because the wealth which we use for the cause of the master, the wealth which we surrender to the master, that becomes pure and holy, and we get the reward for it. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਖਾਈਏ ਹੱਥੀ ਦੇਈਏ ਹੱਥੀ ਬੰਨੀਏ ਪੱਲੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਆ ਜੋ ਮੁਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲੇ। Kabir Sahib says that we have to do it with our own hands. We have to send it with our own hands, and we have to eat it with our own hands. No one has been born in this world
who will send things to us after we leave this world. ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪੂਰਨ ਬਣੀਏ। So dear ones, do not wait for tomorrow. Make the efforts from your side that you may become perfect while the master is still in the body. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Master is very pleased when he sees that his children have become successful. There are many dear ones, many children of the Master who have manifested the stream of the sound current, stream of the Shabad within them while the Master is still in the body. Dear Master, is it better to read the bhajans and sing to the Master or get the darshan since both are important? प्यारे महाराज जी, क्या भजन को पढ़ कर के गाना बेहतर है या उस समय दर्शन प्राप्त करना बेहतर है? क्योंकि दोनों ही जरूरी है। ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो जिनको नहीं आते वो पढ़ के गाते हैं ना, उनके लिए। जिनको मुंह जबानी नहीं आते शब्द और वो किताब में से पढ़ते हैं तो उस टाइम तो दर्शन नहीं कर पाते, उनके बारे में सवाल है। अच्छा हाँ भाई, मैं इसे दर्शना ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Master Sawan Singh ji used to talk about the importance of having the darshan of the Master. He used to say that the importance of the darshan is much more than anything else because Lord Almighty is inaccessible, He is unfathomable, He is unseen, and we cannot contemplate on the form of the one whom we have not seen. This is the reason Lord Almighty knows our weakness, and this is the reason that He assumes the human form and He comes in the form of the Master. And when the Master is sitting in front of us, it is much better for us to have the darshan of the Master. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਅੰਦਰ ਆਹ ਹੀ ਨਕਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। Master Kirpal had told me about his earlier condition. He told me that once when he along with Dr. Johnson were massaging the legs of Baba Sawan Singh, Master Kirpal Singh asked him, Master, how would be the form of the Master in the within? Master Sawan Singh smiled and he said that in the within also you will find the same features, you will find the same form. This is the reason that those who have the privilege of seeing the Master's form within, they tell us that in the within also it is the same form which we see outside. Those who have perfected their dhyan, those who have perfected the darshan of the Master, only they know this, and whatever they see in their within, they tell us. ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੌਗਾਹਾਂ ਨੂਰੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Dear ones, the outer face is not as attractive as the
inner form as the inner face, as the astral face, because the astral face has the magnetic attraction, just like the magnet attracts you. In the same way, that inner form, that astral form of the master attracts you. And as we go furthermore, and as we see the causal form of the master, that is even much more radiant and it is much more attractive. ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲੇਗਾ। Masters always look at the souls, and this is the reason that he never makes any mistake. He never forgets the soul when he is after giving the initiation to that particular soul. You see that only because of that the master goes and recognizes his soul. Many times it happens that the soul goes into some other planes, into even to the hells. So the master goes there and he recognizes his souls and he brings them back. If there is any sign on that soul, only then the master is able to praise him, and only then the master is able to recognize him. If there was no sign on the soul, how could the master praise him? ਜੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? If the disciple has not perfected his contemplation, if he has not had the darshan of the master, and if he has not contemplated the form of the master, how will he go along with the master when the master comes to take him? How will he be convinced? How will he be sure that he is his own master? स्वामी जी ने कहा सी, गुरु का ध्यान तार प्यारे बिना इस नहीं छुटना। That is why Swamiji Maharaj had said that, oh brother, you have the contemplation of the master's form, otherwise you will not be saved without it. गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा सीगा, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। जो थानू वो मंत्र दिंदा है उस नू जपो, उस नू पकाओ, जिहदे अगे कोई काल दी ताकत नहीं ठहरेगी, और ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj had said that you have the form of the master, dwell the form of the master in your within, and in your mind you go on doing the mantra or the simran given to you by the master. The simran given to you by the master is such a power that no force of the negative power will stand in front of it. So while doing the simran given to you by the master, you bring the remembrance of the form of the master over here at the eye center. गुरु अर्जन देव जी कहते अकाल मूर्त है साध संतन की ठहर नहीं की ध्यान को। वो प्यारिओ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਸ਼ੱਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that the form of the master is beyond the time, it's beyond the call, and we can concentrate on the form of the master only with the contemplation on the form of the master. We can concentrate on the form of the master only by contemplating on the form of the master. You see that it is very difficult to concentrate and contemplate on the form of the master because he does not go below the eye center. It is very easy to remember the things of the world. The moment you think of anything of this world, at once you see its form, at once you feel that that thing is in front of you. Why? Because it is coming from the centers below the eye center, and our attention is still not perfected. That is why easily we can have the remembrance of the worldly things. But for the form of the master, it is difficult for us because still we have not reached the eye center and we have not perfected our concentration. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ।
Master Sawan Singh Ji used to say that in the satsang we should try to sit in such a place from where we can have the darshan of the master. We should not try to sit way back, way in the back or in the side or at a place from where we cannot have the darshan of the master. He also used to say that the people who come first, they should go and sit in the front. The people who come later on, they should not try to go and sit in the front. They should sit at some other place. But whenever you sit in the satsang, you should always be sure that you are able to have the darshan of the master. ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. In order to sit in the front and have the darshan of Master Sawan Singh, if not more, at least 5 or 6 hours before the satsang, we would come and sit there. ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ. So that we may not be pushed back, or if we came later, we would not get the seat. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਦਾ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜੱਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Even though the teachings of Master Sawan Singh were very simple and he used to say in few words whatever he wanted to say, he would even say that the farmer always looks at the other end, at the farthest end of the field from where he has started watering the field. What he meant to say that I can see even the people who are sitting way in the back, and you should not fight over this issue of coming and sitting in front. ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ. He used to put a lot of emphasis on contemplating on the form of the master. He used to say that sitting in the satsang, you have the best opportunity when you can develop the contemplation of the form of the master. For an hour or an hour and a half when you are sitting in the satsang, you can look at the form of the master and contemplate on it. And you should be so much absorbed and so much concentrated in looking at the form of the master that you should not be even aware of the party who may be sitting right next to the master. And if the master is talking to anyone, even then, you should not be looking at that person. Your attention should be only at the master. कबीर साहब ने कहा सीगा साधु का निरख आँख और माथा सत का नूर रहे ते साथा. Kabir Sahib had said that always look at the forehead and the eyes of the sadhu because in his eyes and in his forehead the truth always resides. जो लोग संगत दे विच टिक टिकी ला के देखते हैं वो बहुत कुछ जब सत्संग हुंदा है देखते हैं उन्होंने बड़े तजर्बे अच्छे हुंदे हैं. Those who look at the master constantly sitting during the satsang, they get tremendous amount of experience. They get very good amount of experience. Those who look at the form of the master constantly. ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ. ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਲਾਣਾ ਪੰਨੇ ਹੈ ਬਈ ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ. ਪੋਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ. ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਏਗਾ. Now the question is that you have to read the bhajan. So what to do? Often I have said that you should do the practice of singing the bhajan. You should learn the bhajans so that when you get the opportunity to sing the bhajan, you may not have to use the book. You should always be looking at the form of the master, and you should even remember the page number. You should have the book in front of you just for the namesake, just for the page number and like that. I would say that you should even remember the page number so that when your turn comes, at once you should say that it is on this page. And then you should know the bhajan by heart so that you may continue looking at the master, you may continue having the darshan of the master. ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੰਨੀ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੰਨੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਅੱਖ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ। Dear ones, Master Sawan Singh Ji used to say that the hands at work and the heart at the beloved, or heart with the beloved. So we should also be like this. We the dear ones also should be like this, that the string of our heart, the string of our eyes should always go on moving towards the Master. We should always go on looking towards the Master. हाँ भाई बस Yes. हाँ भाई प्यारिਓ, बड़े अच्छे प्रेमियों ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। बड़ा दिल खुश होया उस परमात्मा सावण कृपाल ਨੂੰ याद करके, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपदी हडबीती जो मेरी है ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। क्योंकि महाराज सावण ने हमेशा कहते होंदे सीगे कि भी जिन्हें दो लफ्ज़ां गल समझनी है वो मेरे कोले आओ, जिन्हें ज़्यादा लफ्ज़ां ना समझनी है वो कृपाल सिंह कोले जाओ। वो कहते होंदे सी कृपाल सिंह पहला तो गन नूं खोलदा है फिर ये जोड़दा है। सो महाराज सावण कहते होंदे सीगे, चाहे तुसी लठ कह दिओ चाहे डंडा कह दिओ, बात एक कोई है। सो मेरी तो दो हरफी गल है कि मैं उन्हां दे चरनां दे विच आपदे वक्त दी बड़ी कदर कीती। जो कुछ उन्हां महापुरुषां दे चरनां दे विच बैठ के दोंदे मैनूं मिलिया प्यार, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ है। सच तो यह है कि मेरे दिल दे विच मेरे अंदर मेरे दिमाग दे अंदर उन्हां दी याद बड़ी भरी हुई है। जब मैं उन्हां दी गल करदा है, जिवें स्प्रिंग खिंचते हैं वो तनिया जाता है, जिमें जिमें वो ढिला हुंदा है उस आपदी जगह ते जाता है। इसे तरह है मैनूं बड़ी शांति आउंदी है, बड़ा आराम आउंदा है जदों मैं आपदे गुरु दियां बीतियां होईयां गल्लां जो उन्हां दे नाल बैठ के संपर्क कीता याद करदा है, तुहानूं दसदा है। Well, the questions of the dear ones were very good, and I really enjoyed answering their questions. It reminded me of my beloved masters, Master Kripal Singh and Master Sawan Singh Ji, and whenever I am able to remember them, I become very pleased. It makes me very happy to remember them. I remember the times which I have spent sitting at their feet. My words are very simple, and the way I answer the questions is also very simple. As Master Sawan Singh Ji used to talk about his own way, he used to say that if anyone wants to understand anything in simple words, they should come to me and I will explain to them. And he always used to explain the things in few words. He used to say that if anyone wants to understand anything in detail, in more words, he should go to Master Kripal Singh. He used to say that Master Kripal Singh first takes apart the gun piece by piece, and afterwards he puts them back, and in that way he explains the things to everybody. But my style, my way is different. I just say few words and I explain things to people in the simple words. So my system, my style is also the same. My words are very simple. I only masters, and whenever I talk about them, whenever I remember them, I feel like, that when you pull a spring, in the same way I feel so much of strength and so much of energy in me whenever I remember my times with beloved Master Sawan Singh and Master Kripal Singh. So whatever I have gained, whatever I have learned sitting at their feet, it's a very simple thing that I appreciated the time which I was given, which I got to sit at their feet, and I made my life. And I would like to tell all of you that you should also appreciate the time which you have got, so that you may also make your life successful. महाराज सावण सिंह ज़्यादातर महाराज कृपाल नूं या बाबू जी कहंदे हुंदे सीगे ते या मौलवी कहंदे हुंदे सीगे। Master Sawan Singh Ji often used to call Master Kripal Singh as Bauji or the Maulvi. एक दफ़ा शादी होनी सीगी तो
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। Once there was somebody's wedding and people were waiting. ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। This happened in Sikandarpur, the farmhouse of Master Sawan Singh, that there was a wedding and they were waiting. And Master Sawan Singh said that at least let my Maulvi come. Maulvi is the word for the Muslim priest. ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। Because Maulvi is a very learned person. He knows about the holy book Quran, and that is why Master Sawan Singh used to call Master Kripal Singh as Maulvi, and Master Kripal Singh ji often used to explain the path to the Maulvis and to the most learned people. Okay, good night everybody. No, it's